Akkam jirtu nagaan koo hunda keessaniifuu bakka jirtanitti haa baay'atu. Miseensi fi hordoftoonni garee Marvel Wise Tuubii ani beekdhaa Marvel Wise Tuubii irraa har'ama kanas ni qabadhee dhufe history unit 4 part 4 isaa fi last part of unit 4 kan ta'e the second world war irratti kan xiyyeeffatudha kan nuti ilaallu jechuudha. Video kanan jalqabeen dura YouTube keenya subscribe gochuun dagatinaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Akkasumas immoo video nani dafee post godha akkasin bira ga'uuf dafee akkasin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa sana gizee tokko gadi tuquudhaan viidiyoon nuti goone hundumtuu post goone hundumtuu akka dafee isin bira ga'u gochuu hin dandeechu. Egaa yaada qabaattan koomentii naaf godhaa. Keessaan barachuu warri barbaadan Telegram irraan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa asirratti ni kaa'amna bilbilaa. Gara barumsa keenyaa irratti yaada barru. Lesson 4 part 4 isaa jechuudha. Akkasuma kan boqonnaa arfaffaayi maalaasaa second world war haasaa waraana addunyaa lammaffaa. Waraana addunyaa lammaffaa irratti humni wal gargaarsaa yookaan alliance systemiin world war kan dira ture maal fakkaata akkamitti humna wal gargaarsaa yookaan immoo sistema wal gargaarsaa akkamitti ijaarratan akkamitti diriirfatan kan jedhu irraa kaanitu akkasumas immoo consequence inni fide result inni fide fi akkamitti akka xumurame eenyutu moo'ichaan akka xumurame eenyutu akka miidhe paartii kana jalatti ilaalleetu boqonnaa arfaffaa nootii kanaan cover goonee bira dabarra jechuudha xumurra jechuudha. The alliance system of the World War II. Alliance system after World War First, European government tried to maintain peace through the negotiation. Ega First World War erga xumurameen booddee bara 1918 jechuudha. Erga xumurameen booddee biyyoonni Awurooppaa yookaan mootonni Awurooppaa baay'een isaanii nagaa deebisuudhaaf yookaan nagaa eeguudhaaf waliigaltee baay'ee taasisaa turan yookaan immoo tiraay gochaa turan waliigaltee baay'eedhaan nagaa eeguudhaaf nagaa minteen gochuudhaaf nagaa addunyaa eeguudhaaf baay'ee yaalaa turan. In 1930s, however, such attempt failed because of rise of dictator. Ega bara 1930tti kan akka faashizimii ka'uun yookaan diktaatoroonni garaagaraa ka'uun Awurooppaa keessatti yaalii isaan taasisaa turan nagaa eeguudhaaf yaalii isaan taasisaa turan sun akka galmaan keenya akka fail ta'uuf sababa ta'an. Eenyuun diktaatoroonni garaagaraa ka'uun diktaatari yoo jennu Jaapaan keessatti militariin, Spain keessatti Frankoon, Itaalii keessatti akkasumas immoo Jarman keessatti warri yaada faashizimii baatanii adeeman ka'uun isaanii diktaatoroonni akkanaa ka'uun isaanii 1930moota keessa akka nagaan kun hin eegamne mariidhaan akka nagaan kun hin eegamne taasise jechuudha. In 1934, Germany started rearming in violation of the Versailles Treaty. Ega bara 1934tti German irra deebitee waraana banuudhaaf yookaan immoo rearm gochuudhaaf waraana jalqabdi. Yommuu waraana kana jalqabdu maal gooteettiin Versailles Treaty Allied Power wajjin mallatteessite sana bara 1919 mallatteessite sana Versailles Treaty mallatteessite sana cabsuudhaan violate gochuudhaan waraana keessa seente 1934. At the year later, Japan began to rebuild its naval force in violation of Washington Agreement of 1922. Ega Japanis waggaadhuma sana jechuudha bara 1934 baruma sana jechuudha maal goote irra deebitee of ijaaruudhaaf kaate jechuudha. Naval force ishee Japan irra deebitee ijaaruudhaaf kaate. Violation Washingtonitti waliigalteen taasifamee ture. Naval force ijaaruun qabdan jedhamee 1922tti taasifame cabsuudhaan isa kana violate gochuudhaan Japan irra deebitee naval force ishee ijaarrachuudhaaf kaate jechuudha. In 1936, Hitler and Mussolini made an axis or alliance. Ega bara 1936 Hitler fi Mussolini jechuun Benito Mussolini fi Adolf Hitler Itaalii fi Jarman jechuudha waliigaluudhaaf alliaansii yookaan waliigaltee tokko wal utubuu yookaan wal gargaaru ijaaruudhaaf ka'anii jechuudha 1936tti. Inni kun maal jedhamee waamamaa? In alliance known as Rome-Berlin axis, they agree to help one another in the drive for power and consequence. Ega Rome kan jennu kan Itaalii, Berlin kan jennu mootiyyuu kan Jarmanii biyyoonni kunniin lamaan aksisii yookiin waliigaltee alliaansii yoo ijaaran biyyi biroo gaafa isaan xuquraa dhufte paawuriin biroo yookaan konsekentiin biroo yoo ishee qabachuudhaaf Berlin yookaan Roomiin qabachuudhaaf dhufan wal gargaaruudhaaf wal tubuudhaaf wal bukkee dhaabbachuudhaaf walii galuudhaaf alliaansii kana mallatteessan Room Berlin kan jedhu kana Itaalii fi Jarmaniitu mallatteessee jechuudha. The tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan. The Rome Berlin Tokyo axis on September of 1940. Ega dabaluudhaan alliaansii kana gara sadiitti jijjiiruudhaan kan biroo immoo tripartite kan jedhamu kan sadii of keessatti qabate waliigalteen alliaansii mallattaa'e German,
Itaaliin dura mallatteessaniiru. Inni kun maali kan jedhamu? Room Berliin kan jedhamu. Jaapaanitti dabalatanii immoo Room Berliin Tokyo Axis kan jedhamu Seeptembarii 1940 mallattaa'e jechuudha. Formalize their alignment to Axis power egaa wal gargaaruudhaan Axis power jedhanii waaban jechuudha. Bara 1931 akkuma beekamu northern part of the China kan taate Manchuria maal goote Japan qabatte jechuudha bara 1931. The League of Nations took no other action that condemnation. Egaa League of Nations yeroo sana waraana kana yookaan immoo Japan aggression ishiin gaggeessitu dhaabuudhaaf yaalii tokkos hin dandeenye yaalii gochuu hin dandeenye action ishee kanas dhaabuu hin dandeenye jechuudha. Japan didn't accept and left the League of Nations 1930. Egaa yaada League of Nations itti dhiyeesses fudhachuu diddee Japan maal goote League of Nations 1933 tti keechaa baate jechuudha. League of Nations keechaa withdraw goote yookaan lift goote. Having observed the failure of the League, he later began to violate international law. Egaa akka League of Nations dadhabe hubachuudhaan League of Nations Japan akka dhaabuu hin dandeenye hubachuudhaan Adolf Hitler maal godhe violate gochuudhaan international law cabsuudhaan innis yaada isaa prepare gochuu yookaan hojiirra oolfa. Kanaafuu Adolf Hitler maal godhe international law cabse jechuudha. October 1930 he withdrew German from the League of Nations. Egaa Adolf Hitler 1933 tti maal godhe Germany akka League of Nations gadi lakkiftee keechaa baatu taasise. German League of Nations akka galakiftee keechaa baatu taasise jechuudha. In 1936 he militarized the Rhine which was supposed to be buffer zone between Germany and French. Egaa iddoo militarize taatee demilitarize taatee teechi jechuun League of Nations jalatti kan bultu Rhineland kan jedhamtu 1936 irratti maal godhee qabate. Isheen tun buffer zone turte. Germany fi French jidduutti kan biyyi kamuu hin xunne, Germanis kan hin xunne, Frenchis kan hin xunne, Faransis kan hin xunne kobaatti baatee kan maaliidhaan bultu League of Nations dhaan kan bultu turte. Rhineland tun. Ishee tana maal godhee qabate jechuudha. Adolf Hitler. In 1930 Adolf Hitler sent his troops into Austria. Bara 1938 immoo Hitler maal godhee Adolf Hitler homaa waraana isaa yookaan waraanota isaa gara Austriyaatti erge. Austriyaatti erge. This was violent Versailles Peace Treaty. Kun immoo maal jechuudha? Versailles Treaty yeroo sana mallatteesse sana cabsuu isaati yookaan daangaa darbuu isaati jechuudha. Fascist Italy also felt that it should control new territory as soon as possible. Fascist Italy immoo maali goote hamma dandeechen lafa dandeechu new territory qabachuudhaaf hamma dandeechen dandeettii ishiitti fayyadamuudhaan lafa haaraa qabachuudhaaf yaaddeechuudha. 1935 Mussolini invent Ethiopia. 1935 tti Mussolini Benito Mussolini namni Italy kun mootiin prime minister Italy kun Ethiopia invent godhe yookaan hiweerare jechuudha. The League of Nations failed to stop Mussolini aggression. Bara 1935 tti Mussolini kan gaggeessi kana dhaabuudhaaf League of Nations maal hin goone hin dandeenye jechuudha. Aggression Benito Mussolini kana dhaabuu hin dandeenye. Appeasement. Appeasement kan jedhamu kuni poolisiidha. Yookaan poolisii biyyoonni Europe lama fayyadamani. Appeasement kana kan fayyadaman Britain fi French. Maaliif appeasement poolisii kana fayyadamanii yeroo sana 1929 amma 33 tti maaltu jira? Great Depression jira. Kufaatii dinagdee guddaatu jira. Kufaatii dinagdee kanarraa 1933 irraa reef recovering goone biyyoonni Eurooppaa. Kanaafuu biyyi biroo kolonii yoo barbaadu biyyi biroo kolonifachuu barbaadu waraana keessa seenuudhaan hin barbaanne. Eenyuun Britain fa kanaaf appeasement policy kan jedhamu kana fayyadaman. Appeasement policy kan jennu kun yommuu biyyoonni biroo interestiin isaanii biyyoota biroo kolonii godhachuudhaaf barbaadan isaan cal jedhanii ilaalu waraanatti hirmaachuu dhiisudha. Britain fi French. Between 1930s and September 1939, Britain and French failed to oppose the German expansion and rearmament. Egaa bara 1933 amma 1939 tti Britain fi French German expansion yookaan German lafoota garagaraa yoo qabattu yookaan rearmament yoo taatu irra deebitee waraana yoo bantu kana ishee dhaabuudhaaf oppose ta'uudhaaf hin dandeenye fail ta'an. Yookaan immoo ishee dhaabuudhaaf Germany dhaabuu hin barbaannes oppose ta'us oppose hin goone. Odoo fedhiyyuu qabaatanii oppose godhuu yoo barbaadanii waraana keessa seenne jechuudha. They didn't resist military action. Kana jechuun military action Adolf Hitler kan gaggeessu kana dhaabuu resist gochuu
hin barbaanne jechuudha. Hin dhaamne yookaan akshinii isaa kana maalii dhaabuudhaaf hin yaalle jechuudha. This policy of making political and territorial concession military into hope of satisfaction him instead of resist him was the policies that become known as appeasement. Appeasement kan jedhu kuni poolisiin kun maalidha inni politikaalii yookaan territorial concession military gaggeessuu kan lafa inni qabachuu barbaadu kun fedhiinsa akka inni galma ga'uuf dhiisuu jechuudha. Hamba resist gochuurra cal jedhanii gadi lakkisuu yookaan akka inni fedhiisaa galmaan gaatu hoppiinsa akka satisfy ta'uuf military lafa qabachuu barbaadu akka qabatu dhiisuu jechuudha. Kun appeasement jedhama. Appeasement jedhamee waamama. Britain and French follow an appeasement policy until September 1936. Egaa bara 18 aga bara 1939 tti Britain fi French policy maalii kana hordofanii appeasement kana hordofanii jechuudha. Policy appeasement kana kan hordofee eenyudha? Britain fi French free godhan yaada isaa akka galmaan gaatu Adolf Hitler gallakkisan jechuudha. Ittisuurra jechuudha. These follow this policy because were ready for war and did not want to go war. Egaa yeroo kana policy kana appeasement kana kan isaan hordofaniif Britain fi French maalidhaa fi yeroo sana waraanaaf qophaa'uu miti fedhiin qaban hin barbaade did not want akkasumas did not ready qophaa'uus miti fedhiis hin qaban jechuudha. Maaliif? Their economic crash due to the depression also discouraged entirely into another war. Egaa yeroo san economic crisis Europeanota baay'ee miidheera. Great Depression kan jedhu 1929 hamma 33 tti kan jiru sun baay'ee miidheera Europeanota. Kanaaf economy isaaniitti baay'ee kufeera waa'ee ta'eef inni kun immoo discourage godha. Akka isaan waraana biroo keessa seenne gadi bubuusaa jechuudha. Hin dhoogaa jechuudha. Hin dhoogaa. The US also turned its back on Europe political problem to avoid being involved in the another war. Egaa USN's maal gooti Europeanota hin gargaaraa turte. Maal akka isaan waraana biroo keessa seenne waraana birootiin political problem birootiin waraana biroo keessatti akka isaan hin hirmaanne US Americans isaan gargaaraa turte. Soon after he occupied the Rhineland in Austria, he later announced that demand the Sudetenland, which was part of Czechoslovakia. Czechoslovakia began to prepare itself for war. Egaa yeroo kana erga Rhineland qabateen booda Rhinelandin demilitarized zone yookaan militarized zone akka taate duratti isinitti meera deebi'ee ishee tana maal godhee qabateera jenneerra. Akkasumas Austria irratti 1939 tti waraana labseera qabateera. Hilitariin kanaan booda maal godhee Adolf Hitler deemandinsaa fedhiinsaa Sudetenland kan jedhamtu Czechoslovakiaadhaan kan qabamte lafa tana qabachuudha. Isheen tun Sudetenlandin tun yookaan immoo Sudetenland kan jedhamtu sun Northern Czechoslovakia irratti argamti. Ishee tana qabachuu barbaade. Northern Czechoslovakia irratti kan argamtu tanas qabachuu fedhii godhate jechuudha. Czechoslovakiyaan tun immoo yeroo kana waraanaaf qophoofte jechuudha. Adolf Hitler waraanuudhaaf yookaan immoo isa rukutuudhaaf kaate jechuudha. 1935 Britain, French and Italy, the US, Russia had agreed by treaty to help Czechoslovakia. Yeroo kana 1935 tti Britain, French fi US, Russia jechuudha maal gochuudhaaf ka'anii Czechoslovakia gargaaruudhaaf Czechoslovakia bukkee dhaabbachuudhaaf treaty yookaan immoo mallattoo mallatteessan jechuudha. 1938 Prime Minister Naval Campaign of Berlin Prime Edward Dallard of French, Mussolini of Italy and Hitler of Germany meet Manchu. Egaa bara 1938 iddoo Manchi jedhamtutti state afur irraa kan dhufan Prime Minister of Naval kan jedhamu inni Berlin irraa kan dhufe Naval Chamberlain kan jedhamu Britain irraa dhufe Prime Edward Dallard kan jedhamu French irraa dhufe Mussolini of Italy irraa akkasumas immoo Adolf Hitler German irraa dhufanii Manchuutti mari'atan. At this conference kanarratti ka Hitler's demand was support and he was allowed to annex Sudetenland. Echatti Manchuu irratti erga mari'ataniin booda Manchuu irratti maaltu kennameef isaa fedhiinsa Sudetenland qabachuudha Northern Czechoslovakia irratti kan argamtu tana qabachuudha hin eeyyamameef jechuudha. Manchuu irratti hin eeyyamameef qabadhu jedhanii. In 1938 the Sudetenland became part of German. Egaa bara 1938 Sudetenlandin tun paartii eenyu taate paartii German taate. German qabatte jechuudha 1938. In the same year Hitler broke his promise and took most of the rest of Czechoslovakia. Egaa Sudetenland kan jedhamtu tuni Northern Czechoslovakia turte. Northern Czechoslovakia qabadhu jedhanii Sudetenland tana erga heeyyamanii fi Manchuu irratti inni waliigaltee sana biroo gochuudhaan cabsuudhaan waadaa sana cabsuudhaan guutummaan guututti lafoota Czechoslovakia hafan hundumaa qabachuu barbaade jechuudha. Lafoota qaban hundumaa kan Czechoslovakia tana qabachuu barbaade. Northern Party Sudetenland irra tana darbuudhaan
Czechoslovakia tana guutummaan guutuutti qabachuu barbaade jechuudha. Similarly, Italy occupied Albania after 1936. Baruma wal fakkaatu bara 1938tti Itaaliin immoo Albaniyaa tana maal goote qabatte jechuudha. Albaniyaan harka Itaaliitti kufte bara 1939. Then Britain and the French realized that the interest of dictator were unlimited and they want alliance with Russia. Egaa Britain fi Faranji waan tokko hubatan. Maal hubatanii fedhiin diktaatorotaa yookaan fedhiin Adolf Hitler, Benito Mussolini akka daangaan qabne hubatanii akka daangaan qabne fedhiin isaanii akka daangaan qabne hubachuudhaan Russia wajjin yookaan immoo USSR wajjin walii galuudhaaf alliaansii dhuumuudhaaf barbaadanii jechuudha. Finally, World War first broke out on September 1, 1939 when Hitler invaded Poland. Finally, waraana addunyaa jalqabaa kan inni jalqabe bara 1939 September 1 yoo Adolf Hitler Polandin invent godhuudha. Poland invent gochuun isaa waraana addunyaa jalqabaa guutumaan guutuu akka inni jalqabu taasise jechuudha. Maaliif? He believes that England and the French will not resist him, but he was wrong. Egaa yeroo sana maal amanii ture German Adolf Hitler jechuudha maal amanii ture kan inni amane England fi French yanaan booddee na ittisuu hin danda'an yookaan immoo tuyyuu na ooguu hin danda'an humni isaanii dadhabeera kufaniiru jedhee amane. Garuu dogongora ture. Akkasitti ilaalcha san keessatti amanuu hin qabu ture. England fi French dadhaban jedhee yaaduu hin qabu ture. On September 3, 1939, England and the French declared war on Germany. October 1 waraanni jalqabeera guyyaa lama booda October 3 1939tti England fi French waraana German irratti banan. As long as Costi war defeat dictator. Kanaafu waraanicha kana kan isaan barbaadaniif maal gochuudhaaf waraana diktaatorotaa kana kuffisuudhaaf yeroo dheeraas fudhata akkasumas immoo qarshii baay'ees baasisa hin beeku garuu diktaatoroonni kunniin kufuu qaba jedhaniitu waraana irratti banan jechuudha. September 3. The course and the end of the World War II. Course isaa maal fakkaata? Akkamitti adeemsi isaa maal fakkaata? Akkasumas akkamitti waraanni kun xumurame? The German invaders of Poland started the war in Europe on September 1, 1939. Egaa waraanni erga German Poland invent gooteen booddee September 1 bara 1939 waraanni jalqabe Europe keessatti. French and the United Kingdom honored the defense of alliance of March 1939, declared war on German on September 3. Kanarraa ka'uudhaan French fi United Kingdom defense gochuudhaaf yookaan immoo tuyyuu alliance dhuumuudhaan German kuffisuudhaaf German irratti September 3 waraana jalqaban. In their invasion of Poland, the German employed a new and effective war method of fighting known as militarized, meaning lighting war. Egaa German ammas poolisii tokko fayyadamti warra kanneen kuffisuudhaaf Poland erga qabatteen booddee German effective gochuudhaaf waraana ishee cimsachuudhaaf militarized kan jedhamu yookaan immoo lighting war kan jedhamu tooftaa waraanaa meetidii waraanaa kana fayyadamti. Maal jechuudha tooftaa waraanaa lighting yookiin immoo militarized kan jedhamu kun? Inni kuni the key principle of this war strategy was win quickly and decisive victory through the coordinated attack of German Air Force and fast moving ground force. Egaa principle isaa main principle waraana kana dafanii quickly mo'achuudha. Decisive victory argachuudhaaf victory garagaraa irratti dafanii mo'achuudha Germanoonni kan barbaadan. Akkamitti mo'atu? Coordinate godhanii humna qilleensa irraa fi fast warra move ta'an dafanii lafarra ground irratti warra sosocho'anii iddoodhaa iddootti waraanuu danda'an coordinate gochuudhaan qindeensuudhaan lafarraayis samiirraayis lighting waarii gaggeessuudha jechuudha. Air Force fayyadamu fast moving ground irratti fayyadamuudha jechuudha. Finally, the last Polish army unit was defeated on October 6. Warri Poland Polish army kun umarra October jamal ta'e hin kufe Germany. At the first, German and its ally took the upper hand on the course of war. Siya jalqabaatiif Germany fi warri isaa gargaaran warri isa wajjin jiran upper hand olaantummaa argatan jechuudha. Koorsii waarii keessatti waraana gaggeeffamaa ture keessatti siya jalqabaaf waraana kan argatan erga Polish harka Germanitti kufteen booddeedha. This was because of their long preparation the war strategy of Black Ridge. Egaa sababiin German right hand argateef yookaan upper hand argateef yeroon kun maalidha? Long preparation yookaan qophii yeroo dheeraatii fi akkasumas immoo strategy waraanaa Black Ridge light war kan jedhu san fayyadamuu isheeti. Hence, Germany and its allied quickly conquered the most of Europe. Kanarraa ka'uudhaan Germany fi warri isa wajjin ta'an kun Jarman wajjin warri hojjechaa jiran dafanii Europe conquest gochuu danda'aniiru jechuudha. Lafa bal'aa Europe harkatti galfachuu danda'aniiru.
At the same time, the Soviet advanced quickly into eastern Poland and took control of much territory. Egaa yeruma kana ammoo Soviet yookaan Raashiyaan USSR jechuudha. Quickly battaluma sana eastern Poland lafuma Jarman qabatte sana gara eastern irratti lafa bal'aa qabatteetti jechuudha. On June 1940, Soviet Union occupied the Balkan state, Latvia, Lithuania, Estonia kanneen jedhaman Balkan state kana bara 1940tti Soviet Union yookaan Raashiyaan Latvia kan jedhaman, Lithuania kan jedhaman, Estonia kan jedhamu qabatteetti. Akkasumas immoo annex kan goote kan biroo Basarabia in the northern Bukovina from Romania. Egaa Romania harka lafa Basarabia jedhamuu fi northern Bukovina kan jedhamus qabatteetti jechuudha. Soviet Union yookaan immoo Raashiyaan. Moreover, the Soviet Union invaded Finland in November 30, 1939, beginning the Winter War, which lasted until March 1940, with Finland ceded territory of the Soviet Union. Egaa Soviet Union yookaan Raashiyaan Finland November 30 bara 1939tti qabatti. Waraanni erga jalqabeen booddee waraana bonaa yookaan Winter War kan jedhamu Finland qabachuudhaaf kan taasifame bara 1940tti Finland guutummaan guututti territory ishee harka eenyutti kennamte Soviet Union kennamte bara 1940tti. As Poland failed, the British and the French remained largely inactive in war was called the Poland War. Egaa Pony War kan jedhamu jira. Pony War kan jedhamu kun British fi Faranjii Poland yommuu qabamtu sana Poland harka Raashiyaatti yeroo kuftu sana yookaan immoo Raashiyaadha yeroo kennamtu sana itti hirmaachuu dhiisuun isaanii inactive ta'uun isaanii yookaan hirmaannaa itti taasisuu dhiisuu isaaniitu the Pony War jedhama. The Pony War kan jedhamu waraana Pony kan jedhamu kun Britain fi Faranjii waraana yeroo Poland qabamtu sana itti hirmaachuu dhiisuu isaaniiti. Yookaan maal jedhameetu waamamaa Sticking yookaan immoo Sitting War caljechuu yookaan immoo Sticking War jedhamee kan waamamu sadanuu tokkuma. The Pony War, Sticking War, Sitting War jedhamee waamamaa caljechuu Britain fi Faranjii yeroo Poland qabamtu kan tureetu waraana kanaa jechuudha. Cal jedhan Poland yoo qabamtu cal jedhan ilaalan jechuudha jira. During this time, there was no real fighting on Western Front. Western Front ran yookaan Europeanota gara Britain fi Faranjii ran waraana kanarratti kan hirmaannaa fighting isaan banan hin jiru yeroo san. Reali waraana keessatti wanti isaan banan wanti isaan taasisaa jiran hin turre jechuudha. Eventually, the Pony War parade came to an end when Germany invaded Denmark and Norway up in 1940 to counter the treaty of Allied invasion for the region. Egaa yeroo Pony War itti xumurame yeroo kamidha yeroo German Denmark invade gootu Norway invade gootu sana 1940 jechuudha April 9 1940tti waraanni Pony War cal jechuun Britain fi Faranjii kun hin dhume hin xumurame jechuudha. Cal hin jenne gara waraanatti seenan. Waraanatti yoo seenan Pony War xumurame jechuudha. Pony War kan inni xumuramu yeroo Britain akkasumas immoo yeroo Faranjii waraanatti seenuudhaaf yookaan immoo wal gargaaruudhaaf barbaadan sana yeroo kamidha yeroo German Denmark fi Norway invade gootu kana counter attack gochuudhaaf yookaan irra deebanii waraanuudhaaf invasion gochuudhaaf yeroo isaan itti ka'an. Having fighting in soon land and at sea Norway. Egaa isheen maali goofte fighting booddee landi lafa Norway jiru fi akkasumas galaana Norway jiru qabachuu jalqabde jechuudha German. British Faranjii and the Polish force landed support the Norway. Egaa Britain Faranjii fi Polish walii galanii uummata Norway mi'amaa jiran kana maal gochuudhaaf support gochuudhaaf walii galan. Kanaafuu Pony War xumuramanii yeroo Norway qabamte sana Britain Faranjii gara waraanaatti seenaa jiru jechuudha. By early June, all Allied forces were evacuated and the Norwegian army surrendered. Egaa xiqqoo ture Juunii keessa jechuudha. Allied power in Britain, Faranjii fi Poland maalii gochuu jalqabanii Norway kan jennu yookaan uummata Norway army German harkaa baasuu yaalan jechuudha. Harkaa baasan jechuudha evacuate godhan. On the Western Front, German invaded Netherlands, Belgium and French on May 10, 1940. Western Front run Germany yeroo sana Netherlands harkaa qabdi, Belgium harkaa qabdi, French harkaa galfattee turte. French kolonii jala galtee turte Belgium, Netherlands 1940tti eenyuun qabamanii turanii Germany qabamanii turan. The Allied had expected the first World War style of warfare were not prepared for the sudden invasion. Egaa yeroo kana uummanni wal gargaar Allied power kan jedhan French Britain faanti style first World War waa itti fakkaateef waraanni sanuma sedhanii haaluma saniin qophii isaanii sirriitti hin goone sudden invasion gaggeeffamaa tureef qophii sirriitti hin taasifne. German forces then invade French in Operation Reed advance beyond the Maginot Line and near the coast. Egaa German forcing umni waraana German jechuudha French invent erga godhen booda invent kan ittiin godhe Operation Reed jedhamuun
Operation Reed jedhamuun Jarman faranjii harkatti galfatti. Inni kun immoo Magneetolaan Laand kan jedhamuu fi koostii ishee hundumatti babal'achuu jalqabdi. Operation Reed kanaan Magneetolaan kan jedhamuu fi akkasumas immoo Reed koostii kan jedhamutti babal'achuu jalqabdi jechuudha. The rapid success of Germany on the Western Front promoted Mussolini to declare one Britain to end French on June 10, 1940. Egaa rapidly gara Western Front di German babal'achuun success argachuun Mussolini Britain fi Faranjii irratti waraana 1940tti akka labsu isa kakaase jechuudha. Maaltu gara Western Front di babal'achuun German Mussoliniidhaaf waan humna argate sedheetu itti fakkaatetu gara Britain gara Faranjiitti akka babal'atu akka waraana labsu isa taasise. Mussolini mistakenly calculated that the war was close to end and wanted to be winning side. Egaa Mussolini yaada isaatiitti keessatti wanni inni dogongoraan hubate dogongoraan calculate godhe tokko waraanni xumuramaa jira. Anamma mo'achaa jira. Saayidii warra mo'attootatiin ta'ee jira. Kanaafuu mo'ichatti dhiyaadhee jira jedhee dogongora yookaan immoo ilaalcha dogongoraa yookaan immoo yaada dogongoraatiin calculate dogongoraatiin hubate. On June 40 Paris surrendered to Germany. Egaa June 14 Paris harka eenyutti galtee turte 1940 jechuudha. Harka Germanitti galtee turte. The armistice war declared June 22, 1940. Egaa waraana warri qabame kun immoo 1920tti 1940tti June 22 waraana irratti banan. According to the term of armistice, German occupied northern France, includes the territory along the Atlantic coast and the Spanish border. Egaa akka termii waraana dhaabuu walii galanitti jechuudha. June 22tti German northern France occupied akka goote kun akka qabatte akkasumas immoo territory Atlantic ka'ee Atlantic coast ka'ee haga Spanishitti jiru kan akka qabatte kan walii galtee farramame jechuudha. In southern France, the Vice French puppet government was set up under Marshal Henry Pin in a town of VC. Egaa southern French keessatti French bakka lamatti qoodamanii northern partiin German harka galeera. Southern irratti mootiin Vice French kan jedhamu akka puppet mootii sodaachaa yookaan eessaa jiraatu jechuudha. Puppet government yoo jennu eessaa iddoodhaa iddootti baqachaa iddoodhaa iddootti baqachaa kan jiraatu puppet governmentidha. Governmentiin kun maali godhere biyya Viisiyaa jedhamtu keessatti Marshal Henry Pin jalatti homaa waraana isaa prepared gochuu jalqabe yookaan set up gochuu jalqabe. After the fall of French, military gave order to launch attack to Britain. Egaa erga French agana bibittinnoofteen booddee erga French South if North tti qoqqoodamtee mootiin ishee puppeti ta'ee ishee dhiichaa jiraateen booddee Adolf Hitler maali godhe Britain qabachuudhaaf Britain irratti waraana launch godhe yookaan waraana labse. The offensive was to launched from the air. Egaa waraanni kun kan inni baname yookaan Germany Britain irratti waraana kan bande qilleensa irraa ture jechuudha. Fighter aircraft fought overhead for months at the latter wave of the German Air Force and the Royal Air Force fought for control of Britain and seek before full-scale invasion of Britain. Egaa waraana kana kan banan qilleensa irraa jenneera Britain irratti waraana kana kan gaggeessu ji'ootaaf jechuudha. Luti wave kan jedhamu yookaan immoo waraana qilleensa irraa kan gaggeessu German Air Force dha jechuudha. Akkasumas Royal Air Force kan jedhamu walitti makamuudhaan German control Britain control gochuudhaaf waraana irratti banan jechuudha. Odo Britain fully invasion godhin fully control godhin Britain barbadeessuu qabna yookaan Britain rukutuu qabna jedhaniitu waraana Luti kan jedhamu yookaan immoo German Air Force fi Royal Air Force ta'anii waraana banan jechuudha. Lutev initially targeted the Britain Royal Air Force but returned to what? Bombing of London. Egaa Lutev kan jedhamu kun jalqaba irratti kaayyoon isaa targeetii isaa humna waraana qilleensa Britain miidhuu balleessuu ture. Yaa ta'u garuu san booddee maal gochuudha kan kaayyoon isaa kan inni itti jiraate London magaalaa guddittii Britain balleessuu yookaan boombiidhaan rukutuudha ture. Nevertheless, the British invented and used a new detection instrument radar, then called the radio direction finding RDF. Britain immoo yeroo kanatti warra invent gochuu dhufe kana digdaati kan godhu instrumentii yaada isaanii waraabuu danda'u yaada isaanii beeksisuu danda'u fayyadamuu jalqabe. Innis raadarii jedhama. Britain tu fayyadama. Radio direction finding jechuudha. RDF kun jechuudha. Kun immoo located the attractive beforehand. Odoo bakka sana hin gahin iddoo sana Britain itti hima jechuudha. Warri echa akka geeche warri German echa akka gahan isheetti kan himu ture.
Indeed, the Royal Army Force, Air Force, consider reduce the number of German bombardment fighting plan in air. Egaa erga Royal Army Force, Air Force kun erga kana godheen booddee German bombardment isheen fight gochuudhaaf bante sun irrachaa dhufe jechuudha. Pileen iron isheen qabdu kan qilleensa irraa ishee rukutaa dhuftu sun jalaa gadi bu'aaf. Similarly, efforts were made those sea at the Battle of Atlantic. Egaa gara galaanatiinis immoo iffartii gochuudhaaf gara galaanatiinis Britain qabachuudhaaf yaala taasisaa turte gara Atlantic irratti jechuudha. In the long run campaign, German U-boats attempt to drive the British isle of necessary cargo for the United States. Egaa humni Jarman yookaan immoo humni galaanarraa U-boat jedhamu maalii gochuu jalqabee Britain waraana waa hin dandeenyeef drive ta'uudhaaf gallakkisuudhaan akkasumas immoo Congo from United States irraa Congo fudhachuudhaan cargo necessity hubachuudhaan maal gochaa ture United States irraa gargaarsa ishee sanirraa lafa isheen qabdu irratti gara Atlantikitti garagara jechuudha. Kana jechuun United States yeroo sana qayyichaa qabdi submarine yookaan immoo tiyyu galaanarraa homaa waraanaa qabdi turte isa kana garasitti garagara jechuudha. Homaan waraana German gara United States itti garagara. Ship were reduced considerable by US boat. Egaa shipmentiin kun warri galaana oofan kun consider US bootii warra German kana hubannoo isaa yookaan immoo ilaalcha isaa gadi jalaa hir'isee jechuudha. However, Winston Churchill, who had replaced Neville Chamberlain as Prime Minister of Berlin in May 1940, refused to seek peace, sitting was we shall never surrender. Egaa yeroo kana erga Jarmanoonni waraana kana babal'ifatanii galaana samiiraanis erga irratti babal'ifatanii booddee Winston Churchill kan jedhamu kan Britain bulchaa ture aangorraa erga bu'een booddee Neville Chamberlain kan jedhamu aangoo qabatee erga aangoo qabateen booda Britain irratti erga aangoo qabatee 1940 booddee bakka Britain harka kennachuudhaa geechetti yookaan booji'amuu geechetti maal jedhee ka'eenni we shall never surrender nuti hin bitamnu jedhee gongumaa hin bitamnu jechuudhaan waliigaltee nagayaa farramuudhaaf gaame oogee jechuudha Neville. After German failure in Battle of Britain, Operation Barbarossa, the German invasion of Soviet Union, command on June 22, 1941. Egaa erga German Britain qabachuudhaan dadhabdeen booddee namni kun erga we shall never surrender erga jedheen booddee nuti hin booji'amnu erga jedheen booddee Operation Barbarossa kan jedhamu qabattee dhufte jechuudha German. Maal gochuudhaaf German invasion Soviet Union yookaan immoo Russia invent gochuudhaaf Operation Barbarossa kan jedhamu fayyadamte. Committee gochuudhaaf 1922 aga June 22 1941tti Soviet Union qabachuudhaaf. The Great Patriotic War had begun with the surprise attack by German Pioneer Army, which encircled and destroyed much of the Soviet Union. Western military captured and killed hundreds of thousands of men. Egaa warri jaalattoota biyyaa qaban German keessatti Patriotiin jechuudha maal godhanii waraana labsanii akkasumas immoo surprisely kan attack godhan German attack goote eenyu encircle gochuudhaan marsuudhaan akkasumas immoo qabeenya ishii jalaa balleessuudhaan Soviet Union maalii goote military ishii baay'ee jalaa ajjeesuudhaan kill gochuudhaan Soviet Union harka ummata baay'ee harka ajjeesaa turte akkais qabachaa turte jechuudha German. A Soviet force came to fight war of scoring heirs in the German army withdrew into the steppe of Russia to gain time in the skirts of German army. Egaa Soviet Union gara waraana seeneroo kana Russia wajjin lafarratti iskoordi gochuu jalqabanii Jarmanoonni yeroo kana yeroo mo'achaa dhuftu Russian steppe garagaraa fudhachuudhaan yookaan immoo waraana kana dhaabuudhaaf fudhachaa turte jechuudha. Industrial were dismantled and withdraw of the Ural mountain for reasonable. Egaa industirii garagaraa yeroo kanatti badanii jiru akkasumas immoo gaara Ural irraa ka'uudhaan gara birootitti move akka ta'an taasifaman jechuudha. German army pursued the forget advance against Leningrad, modern day city Petersburg, Moscow and Slant now Volgograd. Egaa yeroo kanatti German guutumaan guutuu army ishee fayyadamuudhaan lafoota garagaraatti advance taateetti iddoo garagaraatti immoo fakkeenyaaf modern isee Petersburg kan jedhamu kan immoo Leningrad kan jedhamutti babal'achuu warra kanneen faallaa taate waraanuu Moscow waraanuu Stalingrad kan jedhamu now Volgograd kan jedhamus waraanutti kaasee jechuudha German. Having pushed to occupied Moscow before winter, German forces were delayed into the Soviet winter. Egaa odoo ganni dhufin Moscow qabachuudhaan echatti deebuu barbaaddi German humni German gara Soviet Unionitti ji'a bonaa itti deebi'ee waraanuu barbaadu ture ji'a gannaa keessa. Adroit narrowly avoid when the Soviet
counter attack defeat them within sight of Moscow. Egaa yeroo kanatti Soviet Union waraana yeroo deemu kanatti haalli qilleensaa baay'ee mijataa miti waan ta'eef Jarmanoonni Moscoodhaa gara Soviet Union irraa gara biyyaatti as deebi'anii jechuudha. Some historian identifies this as turning point in Allied war against Germany. Egaa Allied powerin yeroo Jarman miidhuutti jalqabe against ta'utti jalqabe yeroo jalqabaati yeroo kana qilleensi mijannee fi waraannamte Sovietiin gara biyyaatti itti deebite jenneerra. Kanaafuu turning point yeroo Allied powerin isheetti waraanuu jalqabe Jarman waraanuu jalqabeedha second world war keessatti. Military Belgium failed to bring the desired result of Russia. Kanaafuu yaanneen poolisiin second world war itti Blatter jedhee qabatee ka'eessuun Russia control gochuutti hin kufe jechuudha. Russia qabachuu hin dandeenye. Since the conquest of Manchuria in 1931, the Japanese have engaged in the task of achieving their goal of expansion Asia and the Pacific. Egaa erga Japan Northern China Manchuria erga qabatteen booda 1931 irraa Japan maalii gochuutti kaatee gooliin ishee gara Asia fi Pacificitti babal'achuutu ture. Gara Asia fi Pacificitti babal'achuudha yaadni ishee ture. In 1937 they launched full scale invasion of China and the establishment of Japanese dominant government in the part of China in 1940. Egaa bara 1937 irratti fully China invade gochuu yookaan China kolonii jala galfachuudhaaf akkasumas China dominate policy government in China Japan China irratti dominate akka ta'u humna olaanaadhaan China kolonii Japan jala akka galtuuf maalii godhanii launch gochuu itti ka'an jechuudha Japanoon. In fact the Japan arm was replaced Western imperialism with the Japan imperialism. Egaa Japanoonni maalii bakka bu'anii jechuudha Western imperialism bakka bu'aa jiru jechuudha. Japan imperialism jalatti bifa imperialism yookaan immoo bifa kolonii qabatee dhufe jechuudha kan China kun. In response, United States extended loan to China and they stopped to export of scrap iron to Japan. Egaa kanarraa ka'uudhaan United States yookaan Amerikaan extend gochuudhaan China irraa maalii gootee liqaa kennite akkasumas immoo Chinaan akka meeshaa garaagaraa exporting goone yookaan immoo tuyyu Japan waraanuudhaaf akka exporting goone stop gootee jechuudha. They promote Japan to sign a triple treaty with the German and Italy while known as Berlin, Rome, Tokyo and Tringliga. China nama eenyudhaan gargaaramanti United States yang gargaaramanti kanaafuu United States fi China walii Japan walii faallaa ta'aa jiru. Kanarraa kan Japan maal goote triple treaty eenyu wajjin Italy fi German wajjin mallatteessite Berlin, Rome, Tokyo kan jedhu triangle kan jennuun sadan walii galuudhaan triple treaty mallatteessan jechuudha. So in the treaty, the three power pledged assist another in the event of attract any one of them. Egaa treaty kanarratti kan isaa walii galan biyyi tokko yoo tokko waraanuudhaa dhufe sadanuu walii gallee maalii gochuu qabna biyyoota biroo waraanuu qabna jedhanii walii galan jechuudha. On December 7, 1941, Japanese bombardment launched superiority attack on American naval base at Pearl Harbor in Hawaii. Egaa Japaanii yeroo kana egaa Ameerikaa walitti buuteetti Ameerikaan support kan jechaa China dha waayite akkamitti China gargaarsa kan jettu irraa kan ka'e Japan maalii goote lafa navalii yookaan immoo tuyyu bishaan irraa Pearl Harbor kan jedhamu yookaan immoo tuyyu doonii yookaan immoo tuyyu naval power Amerikaan echarraa qabdu lagarraa qabdu kan galaanarraa qabdu jalaa rukutte jechuudha. Pearl Harbor jedhama yookaan Hawaii jedhameetu waamama kan Ameerikaati boombii rukutte eenyuun Japan. Kan erga rukutteen booddee so the attack Japan sank 1990 American ship and destroyed 188 plane. Egaa kanarraa ka'uudhaan Japan doonii Ameerikaa yookaan kan galaan bishaan irratti hojjetan jechuudha 19 jalaa akka isaan bishaan nyaataman erga gooteen booddee akkasumas immoo pileeniiwwan 188 akka jala destroy ta'an erga gooteen booddee attack erga gooteen booddee eenyuun Japan rukutte jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan that attack killed more than 2,400 people and wounded another 1,100 or more. Egaa yeroo kanatti yeroo lafa kan Hawaii kana Japan jala rukuttu Ameerikaa jala namni 2,400 du'aniiru namni 1,100 immoo madaaniiru isarra kan caalus madaaniiru jechuudha. On the following day the United States declared war on Japan. Kanarraa ka'uudhaan guyyaa tokko booddee Ameerikaan Japan irratti waraana labsite jechuudha. The incident gave the President Ferdinand D. Roosevelt the pretext to join the war in the Europe. Egaa kana gochuun Japan waraanatti akka makamtu Ameerikaan waraanatti akka makamtu godhe jechuudha. Yeroo sana Presidentiin Ameerikaa eenyu ture? Franklin D. Roosevelt ture. Isa kanaadha kan yeroo sana hoogganaa ture. Yeroo kanaadha kan Japan wajjin walitti bu'an.
On their part, Germany and Italy declared war on the United States on December 11, 1940. Kanarraa ka'uudhaan Jarmanii fi Itaaliyaan durallee walii galaniiru ka jechuun wal gargaaranii United States irratti waraana makan jalqaban 1914 Diseembarii 11 waraana eenyu irratti makanii Ameerikaa irratti waraana kaasan jechuudha. Adolf Hitler made the declaration in the hope that Japan would be supported by the attack of the Soviet Union. Egaa Adolf Hitler maal abdatee ture yookaan gaafa Ameerikaa irratti waraana banu Ameerikaa irratti gaafa waraana bane Japan gargaaru Japan immoo yoo na Raashiyaa qabadhu na gargaarti jedhee amaneet hooppi godheetu Ameerikaa irratti waraana bane jechuudha. The Pearl Harbor incident made the war fully world war. Egaa Pearl Harbor kan jedhamu kun jechuun dooniin Ameerikaa Jaapaniin jalaa gubatame kun incident achirratti gaggeeffame kun waraana addunyaa fuulii akka ta'u waraana guutuu akka ta'u Ameerikaan akka itti hirmaatu addunyaa guutuutti akka ta'u taasise jechuudha. The entire US into the war upset the balance of power into ongoing war. Egaa Ameerikaan gara waraanaatti seenuu ishee baalaansii waraanaa gara birootti yookaan immoo gara Jarman irraa yookaan Itaali irraa gara Biriteen fi Faranjiitti akka inni jallatu yookaan immoo akka inni hirkatu taasise jechuudha. Akka moo'ichi gara Biriteen Faranjii ufu taasise jechuudha. Until then, Japan expansion had gone virtual unopposed. Egaa yeroo kanarraa ka'ee Japan expansion ishii hojjetamaa yookiin babal'achaa yoo dhuftu unopposed ture jechuudha. Jechuun kan fudhatama dhabe ta'e ergasirraa ka'ee. In August 1941, the war was beginning found several front situations in Eastern Front, Northern Africa and the Mediterranean, Burma and China and the Atlantic Ocean. Egaa 1942tti waraanni frontii garaagaraa irratti taasifamaa ture. Iddoo garaagaraatti keessattuu Eastern Europe irratti gaggeeffamaa ture, North Africa irratti gaggeeffamaa ture, Mediterranean irratti gaggeeffamaa ture, Burma kan jedhamu China irratti gaggeeffamaa ture, Atlantic fi Pacific Ocean irrattis waraanichi gaggeeffamaa ture. Elsewhere, French battle war still regain. Egaa ammayyuu lafti dhiigni baay'een itti dhangala'u beetalii dhiigni baay'een itti dhangala'u ammas uumamaatti kan inni ture jechuudha. North Africa, the German force commanded by General Erwin Rommel had dominated the desert war since 1941. Egaa North America Saharaan desert jechuudha. German forcein commanderri hoomaa waraana German gaggeessu General Rommel kan jedhamu lafa desertii kana yookaan immoo tuyyuu Saharaan desertii kana yookaan Northern Party kana maalii gochaa ture haga 1941tti hoogganaa ture. In 1942 the German nearly took Egypt. Egaa 1942tti German ammas maalii gootee Afrikaa keessaa Egypt qabatteetti Northern Africa keessaa Egypt qabatteetti. In late October 1940 British and the Commonwealth troops under General Bardi Montgomery launched major attack against Rommel's troops. Egaa British fi Britain yeroo sana kolonii ishee eenyu qabdi Egypt kolonii Britain jala turte. Britain fi akkasumas immoo Commonwealth ta'anii kan General Montgomery kan jedhaman kunniin walii galuudhaan Germaniin yookaan immoo hoogganaa German Rommel's kan attack gochuudhaaf ka'anii jechuudha. Allied force landed in Algeria and Morocco in November 1940. Egaa Allied force immoo lafoota garagaraa qabatanii ture kan akka Algeria kan akka Morocco 1941tti Britain fa French fa qabatanii ture. Fires battle continued to desert and Tunisia which came to an end with the victory of Allied. Egaa battaliin dhiigni baay'een irratti dhangalee namoonni baay'een irratti du'e desertii Afrikaa keessatti North Africa keessatti Tunisia keessatti gaggeeffamaa ture. Kan inni xumurame eenyudhaani victory Allied poweritiin victory Britain French fa'aatiin xumurame jechuudha. In May 1943 the Axis power in Northern Africa surrendered to Allied power. Egaa Northern Africa irratti kan argamu 1949 Axis powerin guutummaan guututti Northern Africa harka eenyutti galfatanii harka ofiitti galfatan Allied powerin. Then follow in Italy 1940 invasion of Italy. Egaa kanarraa ka'uudhaan Italiin immoo 1943 invasionii gaggeessite. Victor Emmanuel III king of Italy deposed Mussolini and appointed Marshal Pietro Badoglio as prime minister. Egaa bara 1943 jechuudha. Victor Emmanuel yookiin mootiin Emmanuel Itaali irraa eenyu buusee Bonto Mussolini buusuudhaan aangorraa buusuudhaan Marshal Pietro Badoglio kan jedhamu maalii godhe aangorra korchiise. Inni kun Itoophiyaadha kan deebi'e sana jechuudha. Prime ministeriin immoo eenyu ta'eetu muuddame jechuudha. Pietro gara biyyaatti deebi'ee prime ministeri ta'eetu muuddame jechuudha. Also, Marshal Badoglio promised Hitler that Italy would continue to the war on Axis side. Then he signed Security Act surrender to the Allies. Yeroo sana Marshal Badoglioon kun maal gochaa ture?
Hilitari Adolf Hilitariif waadaa galeef Itaaliidhaaf jechuudha. Waraanni itti fufaa saayidii Axis paawuriitiin itti fufnaa jedhee waliigaluudhaan itti fufna jedhee waadaa galeef. Garuu saayidii birootiin jechuudha. Marshal Bogidiyoon kun sakireetilii warra Allied paawuriitii wajjin jechuudha. Biriteen fa'aa wajjin maalii mallatteechaa ture waliigaltee mo'amuusaa ani waraana kana nan dhaaba kan jedhu harka lafa jalaatiin mallatteechaa ture. Subsequently, this Hitler sent German force into Italy, which occupied Rome and recruited Mussolini, who was put in the control of northern Italy. Egaa Hitlerin erga kana beekeen booddee maal godhee gara Jarmanitti Hitlerin erga kana beekeen booddee gara Itaalitti hoomaa waraana isaa erguudhaan Room akka qabamtu Mussolini immoo akka aangootti deebi'u taasisuudhaaf yookaan northern Italy akka control gochuudhaaf taasisan jechuudha. Jarmanii fi Itaaliin asitti walitti bu'an jechuudha bakka kanatti. Heavy fighting in Italy until the end of the war, but June 14, 1940, Allied troops occupied Rome. Egaa iddoo lolaa jiranii Itaaliif Jarman iddoo lolaa jiranuu waraanni erga xumurameen booddee bara Juunii 4 1944 jechuudha. Allied poweriin French Britain fi kan biroo jechuudha Ameerikaanii Rome qabatan jechuudha capital city of Italy. At the end of the war, Mussolini was captured by Italian communists and shot by them. Egaa waraanni erga xumurameen booddee erga Rome harka Itaalii jalatti kufteen booddee Benito Mussoliniin qabamee maali ta'e harka warra Allied poweriitiin ajjeefame jechuudha. The end of war, war xumura waraanaa laalu. The landing of USA, British and Canadian force in Norway, North French on June 16, 1940 was major breakthrough in the Allied conquest of Europe. Egaa lafti Britain fi Canada jechuun Norway and Normandy, North French irratti kan argamtu tun akkasumas USA, Britain fi Canadaan walii ta'uudhaan maal godhanii Northern French irratti kan argamtu Normandy tana harka jalaa Allied jalaa baasuudhaaf yookaan harka Jarman jalaa baasuudhaaf yaalii taasisan. Yeroo kana Allied poweriin maal gochuu Eurooppaa conquest gochuutti ka'ee jechuudha. The invasion was named Operation Overlord. Egaa kan USA, Britain fi Canada Normandy yookaan immoo Northern French kan harka Germany baasuudhaaf yaalii taasisan kun maal jedhameeti waamama operation kun Operation of Overlord jedhamee waamama. The commander of the Allied troops, the American General David Eisenhower, organized around 1,500 troops, 5,300 ship and 12,000 plane for invasion. Egaa yeroo kanatti namni Ameerikaa General David Eisenhower jedhamu Allied troops wajjin walii galuudhaan hoomaa waraana isaa 150 kan tilmaamamu akkasumas immoo troops jechuudha wataadaroota akkasumas immoo shiipii yookaan immoo galaana irra kan fayyadaman 5,300 akkasumas immoo pileenii qilleensa irra kan fayyadaman 12,000 fayyadamuudhaan warra central power yookaan German faa Italy faa Japan faa surrender gochuudhaaf ka'an jechuudha. It prepared for attack. Allied force and the war mechanism and supply had established into surrendering ground. Egaa yeroo kan waraana kana kan inni prepared godhee qopheessee fi Allied poweriin akka inni mo'atuuf yookaan immoo akka olaantummaa argatuuf akkasumas immoo maachina gamiin fayyadamanii akkasumas immoo warroota Southern England irratti kan qabaman sana akka gadi lakkifamaniif taasisuudhaaf. Allied troops launched the attack along the 90 km stretch in Normandy coast. Egaa Allied troops kan inni waraana jalqabe Normandy irraa kiiloomeetira 90 fagaatee kan jechuun North French irraa kiiloomeetira 90 fagaatee waraana jalqabe jechuudha coastal ishiiti. Within a month and half of they had liberated almost all of Africa. Egaa ji'aa fi guyyaa 15 jidduutti biyyoonni Europe kunniin maalii godhanii French bilisa baasan jechuudha. In the meantime, General Charles de Gaulle, leader of French Free, temporarily entered Paris in August redemption kudhaafur. Egaa baruma kana General Charles de Gaulle kan jedhamu French Free taateen booddee maalii gochuu jalqabe gara Paris deebi'uudhaan Parisiin bulchuu jalqabe jechuudha. Meanwhile, on the Eastern Front, the Soviet made rapidly advance. Egaa gara Eastern Frontiin ammayyuu Soviet Union advance ishee babal'achuu ishee dhaamne garanaan Jarman adda jiraattu malee Italian adda jiraattu malee garasiin gara Eastern Frontiin ammallee hin addaanin kun jechuudha. The elaborate Soviet city and the territory on after the war. Egaa kanarraa ka'uudhaan Soviet Union kan qabattee turte sana jechuun kan Soviet Union qabamanii turan sana elaborate godhan bilisa baasan. By early 1940, the Soviet Red Army had reached the border of Poland. Egaa 1940tti
humni Soviet itti fayyadamtu Red Army kan jedhamu borderii Poland qaqqabe jechuudha. In June 22 operation of Paragration, a Soviet offensive involved 2.5 million men and 6,000 tank and was launched, destroyed the German army attacking 3,500,000 prisons. Egaa yeroo kana operation Paragration kan jedhamuun Soviet offensive ta'uudhaan 2.5 miliyoona 2.5tti kan lakkaa'aman wataaddarota ishee akkasumas taankii 6,000tti lakkaa'amuu fi akkasumas immoo launcher gochuudhaan German army destroyed goote. Kana jechuun namoota prisonii 350 ta'u hiite jechuudha Soviet. Between August and October 1940, the major part of Eastern and Central Europe were under Soviet Union. Egaa Agostiidhaan Oktoobarii jidduutti 1944tti major part of Eastern and Central Europe harka eenyu jala ture? Harka Soviet Union jala ture jechuudha. Raashiyaa jala ture. Eastern and Central Europe guutumaan guututti harka Raashiyaa jala ture jechuudha. In the Pacific, USA forces were in life or death struggle against the Japan. Egaa gara Pacificiin immoo humni waraana USA du'aa fi jireenya jidduutti argama. Homaa waraana Japan cinqii keessatti galee jira jechuudha. At the Battle of Midway, Iceland in 1940, fought entirely by the Carrier-borne aircraft, was decisive defeat for the Japanese Navy. Egaa Battle Midway jedhamu irratti Iceland Midway jedhamutti 1942 gaggeeffametti fought gochuudhaaf Carrier-borne aircraftiin irratti banamee ture. Aircraft garagaraa fayyadamanii decisively Japan defeat gochuudhaaf yookaan humna galaanarraa Japan kuffisuudhaaf jechuudha. From then on, the USA forces were pushed the Japan back into Pacific and by the 1940 were getting ready to invade mainland of Japan. Egaa yeroo kanarraa ka'uudhaan humni waraana USA maalii gochuu jalqabe Japan irratti dhiibbaa garagaraa geessisuu jalqabe jechuudha. Garamitti iddoo Pacific Ocean irratti akkasumas immoo bara 1944tti guutummaan guutuu lafa guutuu mainland Japan qabachuudhaaf invade gochuudhaaf qophaa'anii jechuudha USA. At the end of 1940, Allied troops advance from the west and invade Western Germany. Egaa bara 1944 irraa ka'uudhaan Alliance Poweriin yookaan immoo warri Allied Powerii advance ta'uudhaan babal'achuudhaan gara Westerniitti West Germany qabachuu danda'an jechuudha. On the other hand, the Red Army under the commander of Marshal Zhukov began to finally isolate Berlin on 1960. Egaa gara birootiin immoo Red Army yookaan wataadara diimaan yookaan humna waraana diimaa Commander Marshal Zhukovdhaan kan gaggeeffamu maalii gochuu jalqabe Berlin isolate gochuutti ka'ee jechuudha. April 16. Military and his staff moved into an underground bank where Apirati is committed success. Egaa military fi warri isa wajjin turan Adolf Hitler fi isa wajjin turan jechuudha. Lafa ground yookaan immoo lafa jalaati irratti yookaan mana lafa jalaatiitti move ta'uudhaan garasitti baqachuudhaan April 30 1945tti Hitler maal godhee Adolf Hitler of ajjeesee jechuudha. Suicide of godhee jechuudha. Western Allied celebrate Victory Day on May and the Soviet Union Victory Day on 19 May. Egaa kanarraa ka'uudhaan Western Allied warri jedhaman Britain, Faranjii fi Ameerikaanonni Victory Day kan jedhu kan VE kan jedhu May 8 yoo kabajatan akkasumas immoo Soviet Unionis immoo Victory Day shi yoom kabajee May 9 kabajan jechuudha. Guyyaa garagaraa kabajan. Erga Hitleriin committed godhe yookaan immoo erga of ajjeesee jechuudha. After the Soviet had reached the eastern border per war, German in February 1940, Winston Churchill, Frank dissolved and Joseph Stalin meet Yalta, now launched Ukraine to make plan to end the war and discuss the future of Eastern Europe. Egaa kan erga ta'een booddee Soviet Union erga maal gooteen booddee Eastern erga qabdeen booddee waraana isaan German erga addaan kukkutanii German qabataniin booddee maal godhanii Winston Churchill kan jedhamu akkasumas immoo Frank dissolve kan jedhamu Ameerikaa irraa Churchill kan jedhamu Britain irraa Joseph Stalin kan jedhamu Russia irraa echatti olgaanii Yaaltaatti mari'atan. Yaaltaatti 1945 kan isaan mari'atan maalii mari'atanii Yaaltaan echatti argamti Ukraine naannoo Ukrainetti argamti. Pilaaniin isaanii waraana xumuruu fi waa'ee fuucharii Eastern Europe yookaan Eastern Europe irratti mari'achuudhaaf discuss gochuudhaaf akkasumas waraana xumuruudhaaf Yaaltaatti 1945 biyyoota sadii irraa kan dhufan Britain, USA irraa eenyurraa kan dhufan kan biraa Russia irraa Joseph Stalin wajjin mari'atanii jechuudha. German itself was be divided into American, Britain and French military zone. Egaa Yaalta irratti maal olii galarree German, America, Britain fi French military zone akka isheen qoqqoodamtu
bakka sadiitti qoqqoodamtee akka ishiin kennamtu taasifamtee at Potsdam German jechuudha. German Potsdam kan jedhamu marii gaggeeffame irratti Juulaay 1445tti they agreed to peace settlement with German and draw up plan of Japan surrender to occupy. Egaa at Potsdam irratti immoo maal mari'atanii German keessatti 1945tti German wajjin peace settlement nagaadhaan xumuru. German wajjin nagaadhaan peace settlement mallatteessanii xumuru. Garuu Japan surrender gochuu fi occupy gochuu irratti walii galan. Jechat at Potsdam agreement Potsdam irratti gaggeeffame irratti peace settlement German wajjin mallatteessuu fi akkasumas immoo Japan surrender gochuu fi occupy gochuu irratti walii galan. An important result of this series of meeting between the victory leader is established United Nations. Egaa kana booddee meetingii kanaan booddee Potsdam irratti kan gaggeeffame kana booddee kan argame bu'aan tokko meetingii kanaan booddee important series meetingii kanaan booddee bu'aan argame tokko United Nations established gochuu isaaniiti. April 1945 the San Francisco Many Nations signed the chapter. Egaa 1945tti San Francisco irratti namoonni baay'een maaliif farramanii chapterii United Nations mallatteessan. Potsdamitti walii galan United Nations akka established gochuu qaban. Waa'ee chapterii isaa kan isaan mallatteessan immoo 1945 San Franciscotti chapterii isaa mallatteessan. The agreed set up new international organization that will be strong enough to prevent war. Kana irratti walii galan maal irratti walii galanii new international organization strong kan ta'e humna kan qabu dhaabuudhaaf itti walii galan jechuudha. Most war in history have ended with the signing of peace treaty. Egaa waraanni baay'een isaa kan ittiin xumurame history keessatti maalaan xumurame peace treaty aan xumurame. But no general treaty was signed at the end of the World War II. Egaa waraanni addunyaa tokko lamaffaan akka xumuramuuf garuu general treaty aan xumurame miti. Waraannis kan xumurame jira garuu waraanni baay'ee tokko gaggeeffame. The nation that had been able to unite for war were not able to unite for peace. Egaa biyyi maal gootu humna waraanaa fayyadamuu dandeechuu kan waraanaaf qophaa'uu dandeechuu maalii gochuu hin turre peaceedhaan walii galaan turre jechuun nagaadhaan walii galaan turre. Biyyi nama waraanaa danda'e waraana keessa na seeneette peace treatyidhaan walii galaa turte malee waraana walii galaa turte malee peace treatyidhaan walii galte. Soon after the war had been over the Allied could not agree among themselves. Egaa erga waraanni jalqabeen booddee erga waraanichi cimeen booddee Allied poweriin iyyuu walii isaaniitti walii galuun itti ulfaatee ture. Despite German surrender, the Second World War was not yet. Egaa German amma surrender taatirti Victory Day warri Allied Power meesa sadde kabajateera. Victory Day Soviet Union meesa kala kabajateetti. Yaa ta'u garuu German surrender taatu malee waraanna gammaatu hin xumuramne. Allied had fight Japan in Asia and the Pacific who continue to fighting after Victory Day. Egaa Allied Power ammas kan ishee warra Asia fi Pacific kan harkaa qabdu Japan waraanni ganaa isaanaaf. Kanaafuu erga maal godhaniin booddee Victory Day erga kabajataniin booddee iyyuu ganaa isaanaaf jechuudha waraanni tokko. Japanese government forced to surrender to due to use of the newly invented atomic bomb. Egaa Japan daftee akka surrender taatu akka daftee harka kennattu taasisuudhaaf bombii yookaan immoo bombii irratti gallakkisanii newly bombii irratti erga gallakkisanii booddee akka isheen humnaan daftee surrender taatudha. August 6, 1940 the American B-52 bombard dropped to the first atomic bomb on Japan city Hiroshima. Egaa Agosti 6 1945 B-52 kan jedhu kan bombii kan tokkosu campaign isaanii B-52 jedhama. Inni kun bombii eenyu irratti gallakkise first bombii atomic bombii si'a jalqabaatiif Japan irratti gallakkise magaalaa Hiroshima jedhamtu. Hiroshima jedhamtu irratti gallakkise. August 9 the second bomb was dropped on another Japanese city Nagasaki. Egaa Agosti 9 immoo guyyaa 4 booddee guyyaa 3 booddee secondii kan bombii godhanii gallakkisan Japanis kan gallakkise eenyurratti Japan city Nagasaki irratti kan lachuu kan gallakkiste eenyudha America 52 isheeti jechuudha. The bomb caused immense human and material destruction. Kun immoo namoota baay'ee ajjeeseera. Bombiin isarratti gallakkifame Nagasaki fi Hiroshima irratti kan gallakkifame kun uummata baay'ee jalaa miidhuu danda'eera. Akkasumas immoo materiaalii garagaraas diktaraakti gochuu danda'eera. On the day the bomb 8,000 people in Hiroshima and 4,000 people in Nagasaki lost their life. Egaa walumaa galatti Hiroshima irratti namni 80 du'uu danda'eera. Nagasaki irratti namni 40 walumaa galatti nama 120 yeroo sana keessatti Japan dhabdeetti jechuudha. Long after the bomb victim continued to suffer and die from radiation sickness. Egaa
erga waraanichi gaggeeffamee boombiin erga gallakkifamee booddee namoonni baay'een naannoo sanatti dhalatan amma safarri ta'anii baay'een isaanii hin du'u. Sababiin isaa maalidhaaf dhibee garaagaraatiin raadeetii wanni garaagaraa raadeet kan jedhu kun yookaan immoo cararii garaagaraatiin waa'ee gallakkifame cararii kanarraa kan ka'e namni achitti dhalatu baay'een isaa viiktimiidhaan boodayyuu kan du'u ta'uu isaati jechuudha. As a result, the days of tour rose about 2100. Egaa walumaa galatti nama 120 battala sanitti du'an malee walumaa galatti namni 200 sababa boombii tokko kanaan du'uu danda'eera jechuudha. According to the US President Harry Truman, the atomic bomb were used to hasten the Japan surrender. Egaa namni akka boombiin Japan irratti tokko kan gallakkifamu kan godhe President America USA Harry Truman. Maaliif gallakkifte jedhamee namni kun yoo gaafatamu maaliif boombii kana Japan irratti gallakkifte jedhamee gaafatamu boombii gallakkisuun koo Japan daftee akka sarreendi taatu fi Japan daftee akka bitamtuuf jedheetu yaada kaasee jechuudha. However, Soviet history argues that the term military strategy used the bomb was not required. Egaa Soviet Union maalitti walii gala boombii gallakkisuun yookaan immoo boombii hamma kana ga'u biyya Japan irratti gallakkisuun hin barbaachisu ture. Not required waan barbaachisu miti jedhaniitu lafa kaa'u. Since Japan was only access power, still it war surrender could be have been forced without those bomb. Egaa erga Japan takkitti taate humni access power kechaaf erga Japan takkitti taate Japan surrender gochuun Japan immoo akka harka isheen kennatu gochuun baay'ee salphaa ture. Boombiin hin barbaachisu ture jedhu Soviet. Kana kan godhe therefore the conclusion that using a bomb instead what demonstrate its power to Soviet. Egaa boombii kan fayyadamaniif yookiin boombii Japan irratti kan fayyadamanii fi maal gochuudhaaf jettee lafa gootii warri yuufe humna isaanii nutti agarsiisuudhaaf humna qaban akka boombii tokkosuu dandeechu USA'n olaantummaa qabdu nutti agarsiisuudhaaf malee boombiin kun hundi Japan irratti waan barbaachisu miti jedhaniitu lafa kaa'u. Which would have been impact on post-war international relationship. Egaa kun immoo international relationship irratti post-war'dhaan booddee relationship isaanii akka diigamaa ta'u taasisee jechuudha. In any case, August 15 and 45, the Japanese Empire Eritrea signed the unconditional surrender, putting an officially in the Second World War. Egaa bara 19 Agosti 15 1945 Empire Japan yeroo sana ture Empire Eritrea jedhamutu jira. Namni kun maal godhe unconditional odootti yaadin boombii irratti tokko kanarraa kan ka'e odootti yaadin officially ani waraana maalii godheera dhiiseera harka kennadheeradhee sarreendi ta'e. Kun immoo officially waraana addunyaa jalqaba lammataa bifa kanaan xumurame jechuudha. Kuni paartii isaa arfaffaa unit 4 unit 5 dhaan walitti deebina. Amma sanitti fageenya subscribe godhaa. Galatooma.